Inclined planes. Inclined planes. Right, now look at the board. Let's go to learn what is the inclined planes. Right, now think about. Now there is an object like that. There is an object like that. Then we want to place this object on some height. Then යම්කිසි උසකින් මෙන්න මේ object එක අපි තියන්න ඕනේ. මේන් බලාගන්න. මේක අපි තියන්න ඕනේ. දැන් එතකොට අපිට මේ object එක මෙතනින් මේම උස්සලා තියෙන එකද ලේසි. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ එකක් දාලා මේ වගේ එකක් දාලා මේක දිගේ උඩට තල්ලු කරන එක හරි අදගෙන යන එකද ලේසි. උස්සලා දින එක ලේසි එහෙම. මොකද ලේසි? මොකද ලේසි? මෙන්න මේක තියලා තල්ලු කරගෙන යන එක තමයි ලේසි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකට තමයි අපි කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? inclined plane එකක් කියලා කියන්නේ. inclined plane එකක් කියලා කියන්නේ මේ වගේ එකක්. හොඳට බලා ගන්න. දැන් එතකොට දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මේම. දැන් මේක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. Right, now think about the right, then we pushing the object like that. This is the force exerted on the object. The force exerted on the object or machine is normally known as effort. No, effort. Make තමයි effort. Right, and then load is exerted towards the downward. Load එක මේ විදිහට ගමන් කරනවා. නේද? load එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හැම වෙලාවෙම පහළට. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මෙහෙම තමයි inclined plane එක අපි object එකක් අපි ඉහළට තල්ලු කරනකොට පුතේ මෙතනින් effort එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා, load එක පහළට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් එතකොට මට කියන්න what is the displacement of the load? What is the displacement of the effort? What is the displacement of the load and what is the displacement of the effort? According to the inclined planes. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මේ load එක මෙතනින් තිබ්බ load එක මෙතෙන්ට යනකොට effort එක නේද මේ ටික ගමන් කරන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ distance එක අපි x කියලා ගත්තොත් එහෙම මේ distance එක අපි y කියලා ගත්තොත් එහෙම what is the x? What is the y? මොකක්ද x කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? x කියන්නේ දැන් මේ effort එක යොදන්නේ මෙතන ඉන්නේ. නේද? එහෙනම් effort එක යටතේ ගමන් කරපු distance එක තමයි මේක. එහෙනම් x is the displacement of effort. Right, so what is the y? දැන් බලන්න load එක තිබුණේ මෙතන. මෙතන තිබුණ load එක මෙතෙන්ට ගමන් කරේ. එතකොට මොකද්ද vertical height එක තමයි මොකද්ද පුතේ? මේ y කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි මොකද්ද? displacement of load. Right, now we learned about what is the inclined planes. Like that, planes is normally known as inclined planes. After that, we learned about how to exert the load and how to exert the effort of the inclined planes. No, inclined planes. After that, you learned about displacement of effort and displacement of load. Displacement of effort and displacement of the load. Right now we know the load and effort. If we know the load and effort, we can find the mechanical advantage. If we know the displacement of effort and displacement of load, we can find the velocity ratio. If we know the mechanical advantage and velocity ratio, we can find the efficiency. And also if we know the effort and displacement of effort, we can find the work input. And also if we know the load and displacement of the load, we can find the work output also. දැන් බලා ගන්න. දැන් මෙන්න මේ inclined plane එකේ පුතේ මෙන්න මේ වගේ plane එකකට තමයි අපි තලයකට තමයි කියන්නේ inclined plane එකක් කියලා කියන්නේ. නේද? මම example තව ඩීකින් කතා කරන්නම් inclined plane එකේ. එතකොට මෙන්න මේ inclined plane එකේ පුතේ මෙන්න මේ විදියට object එකක් තිබ්බහම මේතනින් අපි තමයි මේක තල්ලු කරන්නේ effort එකක් දෙන්නේ. එතකොට effort එක දුන්නම මෙතන ඉඳන් effort එක යටතේ ගමන් කරන displacement එක තමයි මේක. එතකොට මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන displacement එකට තමයි පුතේ අපි කියන්නේ මොකද්ද? displacement of මොකද්ද කියන්නේ? effort කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන object එක මෙතෙන්ට ගමන් කරනකොට ඇත්තටම එස වෙන්නේ කොච්චරක්ද?
මෙතන තිබුණ ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ දක්වානේ එස වෙන්නේ ලෝඩ් එකනේ. ඒතර මේ height එක තමයි මොකක්ද? මේ height එක තමයි මොකක්ද? displacement of load වෙන්නේ. displacement of load වෙන්නේ. පැහැදිලිද? එහෙනම් effort එක දන්නවා නම් load එක දන්නවා නම් අපිට හොයන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මොකක්ද? mechanical advantage. If we know the displacement of load and displacement of effort, we can find the velocity ratio. If we know the effort and displacement of effort, we can find the work input. If we know the load and displacement of load, we can find the work output. Near the work input එක work output එක mechanical advantage එක velocity ratio එක efficiency එක මේ ඔක්කොම හොයන්න පුළුවන් නේද මේ හතර දෙනා දන්නවනම්? incline plane එකේ මේ හතර දෙනා දන්නවනම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවද? නෑ, කිසිම ගැටලුවක් නෑ. මේ ඕන එකක් හොයන්න පුළුවන්. මොනවද හොයන්න පුළුවන්? mechanical advantage එක හොයන්න පුළුවන්, velocity ratio එක හොයන්න පුළුවන්, work input එක හොයන්න පුළුවන්, work output එක හොයන්න පුළුවන්, efficiency එක හොයන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද මේ ටික? right. දැන් ඔන්න අපි එනම් ඔයාලගේ ටියුට් එකේ තියෙනවා පළවෙනි කොටුව තියෙනව නේද? right. Inclined planes. right. Then we will go to learn examples for the inclined planes. Examples for the inclined planes. What are the examples for the inclined planes? What are the examples for the inclined planes? Right. Let's go to learn examples for the inclined planes. Right, now look at the board. Examples for the inclined planes. The first examples for the inclined planes is wedge. Wedge. What is the wedge? ලියන්නපා, don't write. What is the wedge? දැන් හිතන්නකො මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපි පොළවට පුතේ කණුවක් ගහනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙහෙම එකක් ගහන එකද අපට ලේසි පොළවට මෙහෙම තියලා නේද මිටියකින් ඔම ගහන එකද ලේසි? එහෙම නැත්නම් ඒක වෙනුවට අපි මෙන්න මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරමු. කෝකද ලේසි? කෝකද ලේසි? කියන්න බලන්න. What is the most easier one? Second one is easy. No, right. Therefore, it is the wedge. This is the wedge. It belongs to the inclined plane. This is the examples for the inclined plane. Second examples for the inclined plane is staircase. Staircase. What is the staircase? හරි පෙරක්. දැන් හිතන්නකො මෙතන තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකකට මෙන්න බලන්න. මෙතන තියෙන ස්ථානයකට මෙතෙන්ට අපිට මෙහෙම නගින එකද ලේසි? එහෙම නැත්නම් මේ බලා ගන්න. එහෙම තැනකට අපිට මෙහෙම නගින එකද ලේසි? කොහොමද ලේසි? මේක ලේසි. තේරුණාද? මොකද ලේසි? මේක තමයි ලේසි. This is the staircase. This also belongs to the inclined planes. Next one is screw nails. Screw nails. What is the screw nails? In screw nails, screw nail එකක් ගත්තොත් මෙහෙම තියෙනවානේ. මේ වගේ angle එකකට තියෙනවා. ඒත් මේකත් අයිති වෙන්නේ මොනවටද පුතේ? inclined plane එකට. inclined plane එකට. Another examples is ladder. දැන් මෙන්න මේ වගේ ගහකට හරි එහෙම නැත්නම් බිත්තියකට හරි නේද අපිට නගින්න හරි ලේසි එකක් තමයි මොකද්ද? මෙන්න මේ වගේ ladder එකක් පාවිච්චි කරා නම් නේ. ladder එකක් පාවිච්චි කරා නම් මොකද්ද වෙන්නේ? මේකට නගින එක අපිට මම මේව side එකෙන් අදින්නේ නේද? උඩ එහා පැත්ත එක පේන්නේ නැහනේ. මේක ladder. This is also belongs to inclined planes. Next one. Next examples for the inclined plane is the screw jack. Screw jack එකත් අයිති වෙන්නේ මොනවටද පුතේ? Screw jack is also belongs to the inclined planes. No, right now we learned about what is the inclined planes. What is the inclined planes? And then now we learned about examples for the inclined planes. No, examples for the inclined planes. Right now tell me, what are the examples for the inclined planes? Wedge, staircase, screw nails,
ladder, and the screw jack are the examples for the inclined planes. Are the examples for the inclined planes. And then we will go to learn how to find the mechanical advantage, how to find the velocity ratio, how to find the work input, how to find the work output, how to find the efficiency of the inclined planes. Right now you can write down the examples for the inclined planes. Right. Mechanical advantage of inclined planes. Right, let's go to learn how to find the mechanical advantage of inclined planes. Mechanical advantage of inclined plane. Inclined plane. Right, now look at the board. Now we are going to learn about the mechanical advantage of inclined planes. Now look at the board. This is the inclined planes. Right. Now there is an object like that. Right. 2. Effort is exerted like that. No. Effort is exerted like that. So load of this object exerted towards the downwards. Towards the downward. Right now we know the effort and load. So how to find the mechanical advantage? You already learned about the equation of the mechanical advantage. No? Tell me, as you learned, what is the equation of the mechanical advantage? Mechanical advantage is equal. Mechanical advantage is equal what? Load divided by effort. If we know the load and effort, we can find the mechanical advantage. No? Mechanical advantage. Hari lazy. Load the effort the dannawana mechanical advantage ko yanna puluwan pude. Right now you can write down. Right. Velocity ratio. How to find the velocity ratio of the inclined planes? How to find the velocity ratio of the inclined planes? Velocity ratio of the inclined planes. Right, now look at here. How to find the velocity ratio of inclined planes? Inclined planes. Right now think about, there is a inclined planes like that. Inclined plane like that. Right, you already learned about this is the load, this is the effort. No? Right, so this distance is normally known as x. Now make a kalinu kiyala duna manga aya matak karana. Mega mogadda y. Mama mehema ganne eh. Right, so what is the x? X mean displacement of effort. No, displacement of effort. So what is the y? Y is the displacement of load. So how to find the velocity ratio? What is the equation of the velocity ratio? The equation of the velocity ratio is displacement of effort divided by displacement of load. Right? If we know the distance, this distance x, it is equal to the displacement of effort. If we know the distance y, it is equal to the displacement of load. Right? By dividing x divided by y, we can find the velocity ratio. Right? So tell me, how to find the work input? How to find the work input? What is the equation of the work input? Work input is effort times displacement of effort. No? Right? Effort multiplied by x, we can find the work input. So how to find the work output?
Work output means load times displacement of load. Right now you can write down how to find the velocity ratio of the, right, like that. Velocity ratio is equal, velocity ratio is equal displacement of effort divided by displacement of load, right? Velocity ratio, displacement of effort is x, displacement of load is y, right? This equation can be used to find the velocity ratio of the inclined planes, and then we will go to some calculation, right? How to find the efficiency? Right. By using this diagram, we can find the mechanical advantage and velocity ratio, no? And also, if we know these information, we can find the work input and work output. If we know the mechanical advantage, velocity ratio, we can find the efficiency. And also, if we know the work input and work output, it is also can be used to find the efficiency, no? Efficiency, right? Now look at here, right? If we know the effort, and if we know the load, and also if we know the displacement of effort and displacement of load, if we know the displacement of effort and displacement of load, we can find the velocity ratio. If we know the load and effort, we can find the mechanical advantage. If we know the mechanical advantage and velocity ratio, we can find the efficiency. We can find the efficiency, no? And also, if we know the effort and displacement of effort, we can find what? Work input. And also, if we know the load and displacement of load, we can find the work output, right? Then work output divided by work input and multiply by 100%, we can find the efficiency. Right now, most easy, no? දැන් මෙන්න මේ තොරතුරු ටික අපි දන්නවා නම් මෙන්න මේ හතර විතරයි හරි ලේසිනේ ඇති දෙයක් නෑ මෙන්න මේ හතර තමයි දැනගන්න ඕන මොන හතරද load එකයි effort එකයි displacement of load එකයි displacement of effort එකයි මෙන්න මේ හතර දන්නව නම් අපි මොකද්ද වෙන්නේ මේකේ ඕනම දෙයක් හොයන්න පුළුවන් නේද incline plane එකේ ඕනම දෙයක් හොයන්න පුළුවන් right දැන් මම ඔයාලට right ප්‍රශ්නයක් දෙන්න කලින් මේ ටික ලියා ගන්නකො ඉක්මනට efficiency කියන කොටසේ යටතේ ලියා ගන්නකො මේ ටික right. Question number one. Right now look at the board. Right, there is a inclined planes like that. Load. The load is the 30 Newton, right. And also to lift the load, 20 Newton force is, if not, effort is exerted. The length of this arm is 4 meters, and also height of the inclined plane is 2 meters. Right now you can find question number one, mechanical advantage. Question number two, velocity ratio. Question number three, work input. Question number four, work output. Tute के प्रश्न तीनों बुधे tute के तीनों प्रश्न वाले अन्ना कालिमा में देने हैं. Question number 5, efficiency, right. Then me information hatrama dila dina harimalesi है. Harimalesi प्रश्न है, right. मेरे को पोते लिया अगर नाथन को tute के तीनों प्रश्न वाले अन्ना कालिंग, right. Start.
Then, question number 1. What is the question number 1? Mechanical advantage. How to find the mechanical advantage? Mechanical advantage is equal load divided by effort. No? What is the load? Load is 30 Newton. Effort is 20 Newton. Then what will happen? Newton can be cancelled. 0 can be cancelled. 3 divided by 2. What is the answer? 1.5. Right now we found the mechanical advantage. No, mechanical advantage is equal 1.5. Then we will go to take the question number 2. Velocity ratio. How to find the velocity ratio? Velocity ratio is equal x divided by y. X mean displacement of effort, displacement of load. Make x divided by y කියලා දාන්න නැතුව එයාලා ලියලා හදනවනම් හොඳයි. මම මේ කෙටියෙන් හැදුවේ. Right. Displacement of effort is 4 meter. Displacement of load is 2 meter. Then meter can be cancelled. 4 divided by 2. What is the answer? 2. Right. Now we found the mechanical advantage and velocity ratio. Then work input. Work input. How to find the work input? Effort times displacement of effort. What is the effort? Effort is 20 Newton, no? Right. So what is the displacement of effort? 4 meter. It means 20 times 4 is 80. You need Newton meter. Newton meter is similar to the joule, 80 joule. Right. Then we will go to take the answer for the question number 4. What is the question number 4? Work output. Work output. Work output. Load times displacement of load. Right. Tell me, what is the value of the load? Load is 30 Newton. Displacement of load is 2 meters. Right. So what is the answer? 60 Newton meter, if not 60 joule. Right. Then we will go to take the answer for the question number 5. What is the question number 5? Efficiency. Efficiency. We can use 2 equations to find the efficiency. No? What are the 2 equations that can be used to find the efficiency? One of them is mechanical advantage divided by velocity ratio times 100. What is the another equation? Work output divided by work input times 100. මේ ඔක්කොම අපි දාන්න මම ක්‍රම දෙකටම හදලා පෙන්නන්න. Right. Firstly, work output divided by work input times 100%. Then what is the work output? Work output is 60 joule. Work input is 80 joule times 100%. Then what will happen? Joule can be cancelled. 0 can be cancelled. 2 times 3, 2 times 4. 3 divided by 4 means 0.75 times 100%. What is the answer? 75%. No, 75%. Right. What is the another equation? Efficiency is equal mechanical advantage divided by velocity ratio times 100%. Mechanical advantage, we found. What is the mechanical advantage? 1.5. Velocity ratio 2 times 100%. Then 1.5 divided by 2, what is the answer? 0.75 times 100. What is the answer? 75%. Right. පැහැදිලිද මේක? බලන්න මෝ මේක නේද? Inclined planes කියන කොටසේ ඇති දෙයක් තියෙනවද? නෑ, මාරම ලේසියනේ. නේද? අර ඉන්ෆෝමේෂන් 4 දන්නවනම් මේකෙන් අපට හදන්න බැරි දෙයක් නෑ. මේ සම්බන්ධව තියෙන ඕන ගානක් අපට හදන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන් පුතේ. රයිට්. අවශ්‍යයි